Пам-пам. Окей, с вами канал GoPlay Today, меня зовут Сергей. Здравствуйте, друзья, товарищи, это по-прежнему игрушечка под названием Vampire Masquerade Swansong. Мы продолжаем в нее играть. У нас Луис. Давайте же посмотрим, что мы можем ей прокачать. Давайте прокачаем немножечко вот это дело. Прокачаем вот это. И 15. Куда бы нам это влепить? Советую тебе прокачивать точно так же, как и мы с тобой сейчас это все делаем. Так, 46%, да? Физически нет смысла запугивания, но у меня нету. Так, есть смысл усилить. Так, что это при равных показателях диалоги победитель определяется случайным образом, с вероятностью на которую влияют соответствующие коэффициенты. А вот не знаем, мазафака, не знаем. Так, здесь мы не можем, здесь мы не можем. Тут мы что-то можем прокачать? Давай посмотрим. Что-то такое по дешевке, какое. Галиба, может быть, что-то стоит. Нет, ни хрена на самом-то деле. Ладно, ну давайте, может быть, прокачаем социалочку. Я вот думаю, да, на 46% будет уже замечательно. Она будет выигрывать. Ну давай, что ли, пусть будет так. Погнали. Здорово, Каева. Здравствуйте. I'm guessing you tipped Bizori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. Congratulations on your negotiations with the Chantry. Our agreement with Hartford is crucial. Your wish is my command. I always knew I could count on you. You're a true ally, a loyal one, a future asset in my Primogen. But one thing at a time. Before we get there, I have another favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them. From the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You proved you were reliable with Hartford. You need your skill sets for such a risky and vital task. That's precisely what's got me on edge. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. Так, компьютерный... А что это? Показать повышатель... Это навсегда он повышает? Для следующего взаимодействия. То есть не всегда, да? Хитро, так это голод, ага. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout. Got it.
So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The anarchs could do the job. Так, анархия. Движение анархов задает каждому вампиру вопрос, почему ты подчиняешься? Движение не менее древнее, чем комарилья, было наконец изгнано из башни, поскольку является слишком большой угрозой в опасные времена. Итог: война на улицах, новая кровь для новых общин и баронств неизбежной учистки. Под черными знаменами собирается не меньше анархов, чем под красными. И еще столь же предпочитают не высовываться и заботиться исключительно вопросами пропитания. Замечательно. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Давай, почему я? Да за шо? За шо такое? Шо? No one else knows the anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. I'm not comfortable with the idea of sending them to be slaughtered. It's despicable. It's just politics. And it's probably your only chance to come back in one piece. What if I refuse? I won't let you. Your conscience is of no concern to me. The only thing that matters is our survival. And too bad if it keeps you up at night. The true face of the Camarilla. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every anarch I know to ask for their help. There's only one anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? Барон. Предводитель анархов, управляющий доменом. В движении анархов это соответствует титулу принца. He's in charge of the various anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Неплохо. Come back later. Окей. There you are. Ага. I'm sorry I wasn't here to meet you when you got back. I was busy. No worries. I heard your little adventure with our guests was quite the success. Congratulations. Thanks. I was just about to go grab a bite. Join me? Is that a question or an order? Let's say it's a strong recommendation. One you can't really refuse. That's what it sounded like. Please, lead the way. Very well. Is there something in particular you wanted to talk to me about? Can't I simply offer you a drink without you reading something into it? No. All right, fine. Your new mission has been giving me pause to think. I'm
sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. Fine. I'll just make your life miserable until you spill the beans. Seriously? You know how stubborn I can be when I want something. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover. Продолжайте исследовать это место перед тем, как уйти. Отправьтесь на лифте в офис Эйприл. Ага, ясно. Так. Ага. Давай так. The reports from Richard and Leisha are truly frightening. I never thought I'd see a day like this. Predators never see themselves as prey. We're going to have to be extremely cautious if we want to survive. Do you have any plans? No, I'm waiting for Hazel's orders. We're dependent on her now more than ever. I wanted to ask you about something a little weird, if you've got a couple minutes. I'm all ears. Is something wrong? When I went to see the Tremere, I fell into a kind of memory trap. What? Yeah, I know, it's crazy. Long story short, I lost some memories. Well, memory fragments. I think I recovered some of them, but I'm not sure. I saw our breakup again. Oh, wonderful. It was like I was reliving the whole thing, but from the outside looking in. Did you see anything else? I saw the night I was attacked. The blood bond. I heard their voices again. Their laughter. Ma'am. I'm fine. I know at least one of them paid for what they did to me. Yeah. I saw my trial for destroying Pro Bono. You warned me about King, but I wouldn't listen. And you paid the price for my mistake. I know. It's all right, ma'am. It's all in the past. No, that's not true. You still have that goddamn mark on your neck. I'm so sorry. I never meant for you to pay for my mistakes. You didn't deserve that. Thank you. It means a lot to me. But you're not the one who branded me. King did that. I know. What I wouldn't give to have him here right now so I can make him pay. I can imagine, but don't worry about it. Someone will eventually pay him in kind. I hope so. I saw my embrace. Oh, really? Yeah. It was weird. We were so happy back then. I was, at least. So was I. Yeah. Так, наше бегство в Лондон. Давай. Remember the night we learned about France's surrender in 1940? Vaguely. Why? I heard his speech on the radio. We were in Bordeaux. Wow. You sure have a knack for remembering the happier memories. I didn't get to decide. They were there. That's all. That's all. I'm sorry you had to go through that again. Так, и что она дает нам? Какой-то бонус, да? 20 зона. Хорошо. I can't imagine how То есть traumatizing дешевле it must будет have что-то, been. да?
It's never good to go stirring up the past. Yeah, no kidding. Thanks for sharing with me. Ну давай. I gotta go. I've got stuff to do. Just a sec. I know Hazel told you not to talk about it. But please, at least tell me where you're headed. Вот так. I already told you I can't. Quit harping on it. Oh, you're passing up a precious ally, but fine. See you. Угу. Так, давайте. Ага. Мы знаем то, что теперь вот когда заходишь в вот такие вот места, это предыдущие, да, от Галиба остались, я так понимаю. Прикольно сделал. Невидимый стул. Ты видел? Ты видел все это, я так понимаю. Что-то? Ага. It's not my fault. Shouldn't leave things lying around. Обыщите квартиру. Ну давай, сейчас так все обыщем, что будет пипец. It's unfortunate, but I understand. You're not used to having kindred pay attention to you. But there's been a misunderstanding. You aren't of any importance to me whatsoever. Oh, I'm sorry if I led you to believe otherwise. That was not my intention. I'll be leaving now. Farewell, Fang. I expected nothing less of you. Goodbye, Mr. Underwood. Угу. Что за... good evening. Miss Lewis. Please, don't call me that. A man will do just fine. Oh, all right. Mem. Угу. Did Bazori tell you not to trust me? I don't trust anyone. It's not personal. Your sire gives good advice. Oh, I didn't need Mr. Bazori to teach me that. Угу. I've met neonates who are more worried than you, and they'd already been embraced. I know I'm not in the greatest position, but it's only temporary. You sound pretty sure of yourself. Caleb is valued by the court. There's no reason to refuse his request. Hazel could decide he's already had enough children. Underwood takes up enough space as it is. Хейзел может решить, что у нее так большое. У него только один получается Бэрил. В смысле? Дайте деваху завести. You haven't been at court for long. Where did you learn to hold your own with monsters like them? I think my job has something to do with it. Бухгалтерии, скажи. I'm a researcher studying the blue economy. Шутка за 300. Ладно, понятно, да? So you're a tree hugger? Something like that. I'm sure that a different future is possible. A future that's more intelligent. And yet, you want to become immortal. Isn't that kind of a paradox? Eternal on life and finite resources aren't really a good match. That's true. Unless eternity is given to the right people. And is used sparingly. So, you're one of the right people? Yes. I'm sure that I am. Пока. Your sire doesn't look like he's going to show up. He's a busy man. That's unfortunate for you. Zori's not the only person with the full plate. I've gotta go. It's been a pleasure. Have a good evening, Fang. You too, Miss Lewis. Да, пообщались, так пообщались. Так, а покушать тут есть что у кого? Или нет? The pile's not getting any smaller. You need to be fast and effective. Destroy anything we don't need. Keep what's important. Do I make myself clear? Yes, Miss Bosley. You're a good kid, Lazarus. I need a drink. Now, shake a leg. Ой. All right, you heard her. Double time. Ну давай с ней поговорим, что ли.
Что-то на платье We как-то... need to destroy anything that can compromise us. Ладно. Так. Давайте в комнату к этой заберемся. К Хейзел. А, да. А, не Хейзел, а Хильда. Угу. Даже интересно, честно говоря. О. Hilda will never know I was here. She can't be mad at me if she doesn't know about it. Ага. Чё тут? Ага. You. Forever and ever. Always you. А кто это? Oh, I don't really know how to take that. Угу. Короче, она в нас влюблена, я так понял. Как, учитывая, как нас обратили, ты помнишь, да? 18+ там было, кстати. А вот, это было бы жестко. Ого. Взломать, воспользоваться. А, вот и подсказка. Я так понимаю. Блин. Да. Да. Так, перестань выходить на связь, так что плохо дело, нужно поторопиться, спокойно, все под контролем. По-прежнему никаких новостей, что за игру ты затеял. Я отправлю тебе новый план. Я изучил новый план, об этом мы не договаривали. Хочешь соскочить, чтобы на этот раз никаких задержек. Ну, перестань выходить на связь. Что, все, да? Угу. Что-то. Это встречалась с Ярой, с этой, да. Я получил ваше извещение на очередной встрече. Ничего, все. Больше ничего такого я не вижу. Есть что? Как бы ничего такого я не нашла вроде как. Кровать, обычная кровать. What the heck is that? Еще что-то там есть? Не. Может, что-то мы пропустили? Нет. Я как бы тут ничего такого больше не вижу. И кровь с не с кого попить. Да. Ну, как бы делать тут особо нечего. Что тут? Мы ничего особо не узнали, в принципе. Подожди, а что-то можно... Ну ладно, пойдемте. Так, квартиру принца, ну давай. Блин, а нельзя тут никого выпить? Sylvia, darling, what a night. Can I get you a vessel, Miss Bosley? No thanks. Your juice bags are nice, but they lack character. Блин, а эти до сих пор лежат. Мне надо выпить кого-нибудь. The flavor is divine. I'm sure Hilda would agree. The hunt stimulates the senses. There's nothing exciting about seducing a slave. You see? We're passionate women. I see. Well, if you change your mind, my vessels will be here. Thanks, dear. Hey, Sylvia. Hey, how are things? Let me know if you need anything.
Не могу выпить, дайте крови вот этой. О, блин. Даже в этом отказывают. Так, мы еще не поговорили с Баррелом. Может быть, с Баррелом еще что-то можно поговорить. Да, прежде чем отправляться, я думаю, мы... Давайте с Баррелом попробуем еще поговорить. И потом, я думаю, сейчас еще зайдем в одну комнату, посмотрим, что там. Может быть, там кто-то есть. Почему бы и нет? Не закрыто. А что, его нету, да? Уже ушел. Так, да Яксяка тут вроде убежал. Закрыто. Изнутри. Так, тут что? Тут никого нет, есть. Можно еще с ней еще раз поговорить. There you are. I heard about your little trip to see the warlocks. Sounds like you're starting to get the hang of the machinations of the court. Unfortunately, you'll need more than diplomacy to survive the SI. So you know about it? The whole court does. Backstage, people are checking their scripts. There are some who are already thinking of running away. Everyone's heard about London. I get why they're scared. Nobody expected to see hunters on the coast. And for good reason. You seem to be taking every precaution. But now that they're here, we'll have to do something. Or leave. I made my choice when they hit London. Now it's your turn. You'll need to be careful, darling, and surround yourself with associates you can trust. That's a rare commodity around here. You've got your sire. Hilda was furious after you left for the library. She really seemed worried about you. As always. But I survived. You did. Actually, when you were there, did you run into my emissary? I still haven't heard anything. I found your associate. Or what was left of him. The warlocks did him in long before the code red. Oh, for fuck's sake! Why? He probably disappointed them. It doesn't take much to piss them off. Osborn will pay for what he did. Your emissary had stolen something. Some sort of alchemical formula. It appears they were trying to preserve the properties of the blood. The report will be of more use to you than it is to me. Oh, Crawford. Thank you. We've been turning in circles for years. We're way behind. This paper will accelerate our research. Видимо, она знала, да, кого направляла. And it's precious. The question now is whether this paper is worth the unlife that the warlocks stole. What if it's not? Then Osborn will get no rest. But it's not your problem anymore. You've done enough already. This work on the properties of blood, even if it's minor, is extremely valuable. Our cities are teeming with kindred and our enemies are legion. Ну дайте возможность вот это все пропускать. То, что, допустим, мне не интересно, ну блин. Мне, допустим, этот диалог вообще крайне не интересен. Но пообщаться-то надо, если нам дадут вот эту способность, скажем так. А? Окей. Ага. I always wondered how a city like London could fall. A kindred stronghold? That old? Wiped out in just a few nights. What was it like? Do you remember the attack? It's not a very pleasant memory. I get it. Sorry. Did I miss anything last night? Not really.
Things were pretty calm until Dr. Dunham came back. Things got a little tense when the topic of the Second Inquisition came up. I can imagine the shockwave. We're at the court. People try to save face. But I saw a few masks start to dissolve. The next few hours are going to be decisive. This is gonna sound weird, but have you ever heard of memory magic? No, never heard of it. Where'd you hear about that? My visit to the Warlocks. Ой, не, хочется, знаешь, понажимать вот это все, но читать это мне не интересно с этим персонажем, то есть особо. Iverson should never have sent you there alone. I learned my lesson. Угу. Так. 3 опять тратиться. Нет, нельзя тратить, я считаю, во всяком случае, пока. Если что, мы вернем. Хотя зачем возвращаться? Не хочу. I'd appreciate any advice you could give me. I've spent a lot of time with the Anarchs, but never in a situation like this. I imagine that'll depend on what your prince wants to negotiate. If you hang around with them, then you know they're proud, stubborn. So you think there's no hope? Everyone has their weakness. You just need to find the right button to push. What would you do? I don't know, darling. Depends on who I'd be talking to. Some folks respond better to smiles. Others need threats to make them bend. You'll need to adapt. You should expect some resistance from them. Жаль, нельзя после вот этих диалогов, знаешь, вот как в первой части получать, тихо я говорю, нельзя получать какой-то опыт. Вот она нам подсказывает, да, хопа, харизма там подскочила, допустим, да. То есть за то, что мы помогли ей найти своего ребенка. Нет, я не буду увеличивать. 43%, нет, не буду. Не буду я этим заниматься, нет. No matter what happens tonight, I'm happy I got to see you again. Why does that sound like goodbye? Ma'am? It's gonna be fine. See you later. Be careful. Даже не дали. Не дали ни хрена за диалог. Ни хрена не дали, ничегошеньки. Ладно, пойдемте отсюда. Я больше, наверное, искать. Хотя можно было пройтись еще посмотреть. Дрори вот это вот, да? Ага, тут заперто. Ну, значит, все, значит, уходим. Значит, уходим. То есть события происходят одновременно, когда мы с Галибом здесь были. Как бы вот так, да. Мы с вами сейчас возвращаемся на первый этаж. И, соответственно, ребят, идем уже в комнату нашего с вами принца. Не знаю только, как нас туда пропустили. Пропустят, не знаю. Это все-таки принц, не? Хоть мы при дворе. Да. Вот такие вот мы деловые. А что ты хотел-то? Так что вот как-то так. Или может нас не видят, потому что я вторую способность нажал, как бы, да. Так, может что-то тут у нее есть? Торопиться. Ну ладно. Угу. Давай, квартира принца. Ну что это? Дорогой Дайан, вы знаете, как высоко я ценю ваше мнение. Кроме того, я помню и обещаю соблюсти особую договоренность. Но сейчас я прошу выполнить ту задачу, о которой мы вчера говорили, задачу, за которую вы так неохотно взялись. Я разделяю высказанную озабоченность, но мы не можем медлить о том, что касается часовни Хардвелла. Это срочная задача, так как я рассчитываю на скорое изменение ситуации. Грядущие изменения коснутся не только меня. Защищая собственные интересы, я не могу раскрыть детали, особенно в письмеце. Но имейте в виду, что я знаю, откуда вы и через что прошли ваши предки. Хардвуд всего лишь инструмент, не более того, инструменты заменимы. Помогите мне, а когда придет время, я помогу вам. Угу. Ясно. Это что такое? Визитки клуба. Что там за визитки клуба? Что не дают? А, восстанавливайте 2 очка. 2 очка. Очки надо? Очки надо?
Так, что это? А, ну давай. Только крови у нас до хрена. Что это? Давай посмотрим. О. Принц Иверсон. Тарари, тарара. Вот и помер дед Максим, да и хрен остался с ним. Положили его в гроб, хрен уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он нахрен увертел шашлык. Тихо. Didn't know Hazel was into music. Что это? БФД АЦ. Что это такое БФД АЦ? БФД АЦ. БФД АЦ. Что-то какие-то хера было. Так, ладно, давайте здесь смотреть. Ага. Ой, матеньки. Замечательно. Так, апартаменты у нашего с вами. Ага. I get the feeling something's missing. Поняла тебя. Он здоровенный был мужик. Тихо. Хватит. Это что такое? Земля какая-то. В смысле земля? Какой-то тайный путь, наверное. Либо тайный выход. Что-то у принца какая-то не сильно. Туфли красные, то понятно. В принципе, как раз под ее эту. О! Миниатюрный лебедь. Угадай, куда вставить. Hazel's always one step ahead. Так, а что еще тут есть? Он здоровенный. А, нету, да? Hazel had another child before Miley? Shit. I had no idea. Seeing as how it ended, I'm not really surprised. Ага. Так, а я не могу, да, больше посмотреть что-нибудь? Или смотри, ушные палы. А, или что это? Херня какая-то. Так, ну ванна, я думаю, у нее побольше как-то апартаменты, честно говоря. Принц. А такое ощущение, по-моему, даже у этого, слышишь, у Мура квартира, по-моему, побольше будет, чем у нашего с вами пресловутого принца, на самом-то деле. Так, давайте поставим, почему бы и нет. Что-то может будет. Поставить. Что это? Какой-то ключ. Серебряный ключ. А что это? Так, Б, да? Б, С, Е, Д. Нет, не помню. Сейчас глянуть надо опять. Смотрите. БФ, Д, БФ, ДАК. А, ДАЦ. БФ, ДАЦ. Б, Ф, Д, С. Ага. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. До меня дошли слухи, что вы переживаете по поводу события моего дорогого сира Галиба Базори. Безусловно, постепенный уход самых старших из нас не может не вызывать беспокойства, особенно когда речь о такой верной ценности, как Галиб. И все же я думаю, что могут подсказать вам, как удержать его при дворе. На его еще некоторое время мой сир довольно увлечен одной из многообещающих девушек. Больше, чем либо, и он желает даровать ей становление. Наверняка вы задумывались. Где? Я что-то... Где я? Я что-то пропал. А, вот. Зачем заводить дитя, когда у тебя уже есть одно, и при этом выдающийся, как я? Я воздержусь от обсуждения этой темы, хотя и сам задаюсь данным вопросом. Объект его желания зовут Сюйфэн.
Вскоре он непременно официально представит ее вам. Вы знаете, что старый добрый Базори большой ценитель традиций. Разумеется, он не осмелится даровать ей становление без вашего на то разрешения. Именно поэтому предлагаю вам выиграть время. Используйте как-нибудь предлог, например, можно согласиться на проблему перенаселения Бостона, но он поймет, если Галеб чем и хорош, так это понимание положения принцев, даже если их решение идет вразрез с его собственными интересами. Попросите его подождать, отложите решение, проигнорируйте его просьбу, видите, он будет никогда готов доказать вам свою верность в надежде на ваше одобрение. Само собой, разумеется, что за этот совет я не жду никакого вознаграждения. Служить моему принцу и двору Бостона, выполнять свой долг. Само по себе награда. Искренне ваша, ах ты падла. Глеб Базори безупречно проявил себя во время правления Квентина Кинга. Трататан, хладнокровно, эффективно, он всегда хорошо справляется с зарязной работой. Не представляется возможным перечислить всех слабокровных анархов и диссидентов, с которыми он разобрался весьма успешно. Столь ошеломляющая преданность вашему предшественнику наводит на мысль, что его следует отстранить от дела или убрать совсем. Однако я призываю вас не спешить с принятием подобного решения. Напротив, мне представляется наилучшим вариантом держать Галеба Базори как можно ближе к себе. Дело в том, что его верность распространяется не только на Квентина Кинга, сколько на роль принца в целом. А принцем сейчас являетесь вы, мисс Иверсон. Глеб Базори обладает потенциальным стать вашим сильнейшим помощником. Я понял тебя. Тут что? Уважаемый Джейсон, вам известно, что я как принц Бостона всегда ищу способы расширить свой домен. Некоторые из моих советников сообщают, что мы располагаем возможностью усилить наше влияние на ночную жизнь Бостона. Прошу вас проанализировать, насколько выгодной для нас окажется покупка ряда объектов недвижимости. Полный лист прикреплен к письму. В данный момент они находятся в использовании Мэм Луис. Вы не слишком хорошо ее знаете, она одна из нас, но я прошу вас выполнить это задание в условиях максимальной секретности. С уважением, Хайзел Уверсон, принц Бостона. Угу. Hazel said there was an accident, but it was actually an execution. If Alicia were to find out... С тяжелым сердцем подтверждаю, что ночью я выполню ваш приказ. Холзи больше нет. Теперь вы можете меньше опасаться возможных инцидентов. Институт уже получил мои распоряжения согласно Лейше. Уверен, она испытает немалый шок, а ее состояние ухудшится. Я понимаю, что вами движет, но со всем уважением должен заметить, что исчезновение Холзи не гарантирует увеличение потенциала Лейши как провидца. Я сообщу Лейше о том, что произойдет несчастный случай. При необходимости также совершу манипуляцию с ее воспоминанием, дабы избежать худшего. Вы можете рассчитывать на то, что я не стану об этом распространяться и унесу тайну с собой в могилу. Искренне ваш доктор Ричард Данем. То есть получается, Холзи это у нас привидение, то есть это призрак. Я правильно понимаю? Мы взяли какой-то покиньте двор и встретились с анархами. А что за ключ? Подожди. Какой-то ключ нам дали. Что это за ключ? Секретный ключ, найденный в квартире принца. Куда мне его тыкать? Может, куда-то тыкнуть можно? Тихо, тихо, тыкнуть. Может, сюда? Куда-то сюда? Нет. Куда бы тут тыкнуть? Тут здесь наведение 3 надо. Ага. Ну, это мы уже читали. Ну что, пойдемте тогда отсюда. Я больше не знаю, что мне делать. Может, в лебеде? Не. Ладно, пойдемте. Ну, вроде как тут больше нечего, мы все прочитали. А вон там лев. Не? Где-то ничего не. Не. Ладно, пойдемте. Тут вроде бы как больше ничего. Ладно. Да, уходим. First, the Anarchs. But I have to find them first.
Замечательно. Ну что же, давайте сделаем небольшую паузу. Увидимся, ребят, в следующей серии. Пока. Понравилось видео? Поставь лайк. Оставь комментарий.